ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 10,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਲੀਨਾ ਮਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,38,010 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼। ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੀ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ ਚੋਪੜਾ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਦੀਪੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। मैं ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 18, 19, 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦਾਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 4164279068। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 18, 19, 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 416 816 6663 416 816 6663। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 10,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਲੀਨਾ ਮਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। This is just a great community, and Guelph has one of the lowest unemployment rates in the entire country. That's absolutely amazing. And I know more businesses are coming here. And that's thanks to the hard work of innovative employers like Linamar. So thank you, Linda, for your leadership and for hosting us today. And thank you to Kim from O2 Medical Technologies for supporting this important partnership. And I'm also glad to be here, joined today by Minister Elliott, Minister Fideli, and MPP Mike Harris. It's also great to see Mayor Guthrie. Mayor, you're doing a great job, by the way, my friend.
leading Guelph, and again, the lowest unemployment in the entire country. My friends, our government, we are here for the people of Guelph. We've invested $3.2 million to resurface Highway 7 between Kitchener and Guelph. We're investing $3 million for the new Guelph Transit Terminal building at Guelph Central Station. And most importantly, we're providing over $12 million through the Safe Restart Agreement to support frontline municipal services right here in Guelph. Because we aren't out of the woods yet, so my friends. This virus, it's a terrible threat. It continues to spread, and as we see around the world, countries are getting hammered by COVID-19. In Ontario, we've done better than most, but we can't take that for granted. A second wave of COVID-19, it's coming. And the officials are telling us that the second wave could be more complicated than the first one. So we can't sit back, we can't wait. And that's why we've been working around the clock to get ready for the second wave. We've invested billions of dollars. We're expanding testing, getting the systems in place, stockpiling PPE. And my friends, we saw the outset of this virus that having enough ventilators, having enough of these life-saving devices, is critical. It's the difference between being ready for the worst or not. And we saw in the spring that the global demand for these devices, it was impossible to get them. So we decided to call on our best and our brightest. We called on Ontario manufacturing giants, companies like Linamar. They stepped up. And today, a few short months later, and I find that amazing, a few short months later, I'm proud to announce that we now have life-saving ventilators being made right here in Ontario. We have a partnership to secure 10,000 Ontario-made ventilators. This will dramatically increase the provincial stockpile. That's 10,000 ventilators made right here in Ontario. It's a game changer. 10,000 ventilators for our hospitals, long-term care homes, and frontline healthcare workers. And I hope we never have to use them. But thanks to the partnership, we will be prepared for the worst. And I'm proud that our government was able to support this with Ontario Together funding to help with the retooling. So my friends, when it comes to ventilators, testing, contact tracing, when it comes to vital PPE, we're working around the clock to get ready. And through partnerships like these, by promoting Ontario-made PPE and medical equipment, we're supporting Ontario jobs. We're supporting Ontario workers and proving that we can make anything right here in Ontario. Thank you, and God bless the people of Ontario. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,38,010 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,179 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 88% ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 47,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। But first, I'll start with the latest numbers. There have been 138,010 cases of COVID-19 in Canada, including 9,179 deaths. 88% of people have now recovered. Over the past week, over 47,000 people were tested daily, with 1.5% of people testing positive. An average of 838 new cases have been reported daily during the most recent 7 days. Canadians have no doubt noticed that today's numbers have continued an upward trend in COVID-19 cases. The acceleration in cases in several regions is a cause for concern. We must all act now to pump the brakes, so to speak, on this acceleration. Multiple reported outbreaks have been linked to single gatherings, such as private social events and celebrations, and community events held indoors. The acceleration in cases has occurred at a time when the weather has turned colder and Canadians have begun to move indoors for fall and winter. With important holidays and gatherings approaching this fall, I know Canadians want to know how they can gather safely, ensure that an event remains a happy memory, days, weeks, and years later.
The most important thing to know is that any gathering carries risks of transmitting the virus. But that said, there are some things that we can all do to reduce, but not eliminate the risk. The most important step hosts can take when having a gathering is to stick to their established contact bubbles. If you are thinking of hosting an event for people outside of your contacts bubble, ask yourself if you, someone in your household, or someone you are inviting are at high risk of developing complications from COVID-19. People at high risk include older adults, people of any age with compromised immune systems or chronic medical conditions such as diabetes, hypertension, lung disease, as well as people living with obesity. If the gathering would include someone at high risk, including yourself, the event may not be appropriate. The next best thing hosts can do to reduce their risk is to hold the event outdoors. We all know that colder weather is coming, but gathering outdoors while bundled up is a preferred way to reduce your risk. There are many other ways that hosts can reduce the risk for their guests indoors. For example, postpone the event if you're sick and ask guests who are sick not to attend. Ensure guests have enough space to practice physical distancing at the event, considering asking your guests to wear a mask or face covering, and provide masks for those who don't have them. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਟਾਵਾ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਟਰੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਸਵਿਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਨ ਹਿਗਸ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I want to begin by congratulating Blaine Higgs on his re-election in New Brunswick. I spoke with him last night, and we committed to continue to work together to keep people safe in New Brunswick and across the country as we relaunch the economies at the same time. I want to highlight that we will be taking action to counter the unjust tariffs put on Canadian aluminum by the United States. As I've said many times, we will always be there to defend Canadian workers. We will defend our aluminum sector. The ministers Ing and Freeland will have more to say a little later. NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਕਸ ਆਉਣ ਸੰਭਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ MP ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। I want to start off by talking about the fact that our MPs will be gathering to have a strategic session discussing how we can continue to fight for people. Throughout this pandemic, I'm really proud of the fact that our team of members of Parliament have been fighting for the constituents and for all Canadians. So we're going to meet to discuss how we can continue to do that. And I know that you'll have some questions about the throne speech, but I just want to mention that while on one hand, Prime Minister Trudeau and the Liberal government will be trying to put forward a throne speech where they'll be talking about helping people, right now what they are putting forward as a plan to change CERB or to modify CERB and move towards changed EI will mean that 3 million Canadians will be worse off. Their plan will make it harder for Canadians to access the help they need, in addition to forcing Canadians to get by on less support, because what they're proposing will reduce the support to Canadians, to families, by at least 20%. And that is a wrong thing to do given a second wave, given the concerns of Canadians who are worried that a second wave might mean lockdowns and the fact that they will potentially lose their jobs and need to get help and support from the new form of CERB, whether it's changes to EI. And the fact that they're going to get less help and it's going to be harder to access is the wrong thing to do. In fact, our priority should be to make it easy to get the help that Canadians need. Given a second wave, people are worried and afraid about the future. They should know that there will be help for them when they need it. On top of that, what we need to do to make a priority is healthcare. Make sure people are confident that our healthcare system is getting the funding it needs, and particularly long-term care homes. We need to know that there is support there so that seniors are never again bearing the brunt of COVID-19. That has to change, and there's still been no changes on that. And moving forward in terms of what people want to see is investments to create jobs in their communities, jobs that also help us fight the climate crisis. Given the massive forest fires that are making the air quality in Vancouver amongst the worst in the world, and in the Lower Mainland, Burnaby, and it's even touching Vancouver Island.
we need to make sure we make investments that help us reduce emissions. So retrofitting homes, investing in public transit, using our federal dollars to reduce our emissions and create local jobs should be a priority. But I want to make one thing clear around the throne speech. I won't be surprised if the Prime Minister says some nice things, says things that are things that we've been asking for. Universal pharmacare is something we campaigned on, we've been fighting for, we've been demanding for years now. And if the government announces something on that or talks about that, I won't be surprised. They did that in the campaign. But where has the action been? They have not actually done anything. So I won't be surprised if the Prime Minister says some of the right things, says some of the things that Canadians want to hear, some of the things that we want to hear. But what I am worried about is that they'll just be empty words. Because again and again, we've seen this Prime Minister and this Liberal government talk about things but then never act on them. They've talked about universal pharmacare, not delivered anything. We put forward a bill saying let's take the first step in creating a Canadian pharmacare. ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 292 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 251 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੇਮ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। All know that the last thing we need is tariffs. That's why it is such good news today that the United States has unilaterally chosen to lift its tariffs on Canadian aluminum exports. And let me be clear, should tariffs be reimposed on our aluminum exports in the future, Canada will retaliate with perfectly reciprocal dollar-for-dollar tariffs, as we have done in the past. We will always stand up for our workers and our industry. We will always stand up for the national interest. I'd like to thank our provincial and territorial colleagues, especially Quebec and BC, our partners in industry and labor, Canada's amazing trade officials, including our fabulous ambassador in the United States, and all Canadians for once again showing that Team Canada works when we work together. Well, thank you for that question. We're very pleased with the unilateral decision taken by the United States today, and we have been very clear that that should there be tariffs reimposed, that we will also introduce dollar-for-dollar countermeasures in retaliation. And today is a good day for the aluminum industry, good for Canadian workers, good for the American workers as well during this very difficult time. I don't think that the industry needs taxes. What the industry needs is for us to continue to work together, and that's what today's decision is about. Okay. And let me just point out one detail, Kevin, to the USTR statement. So if you read the statement closely, you'll see that USTR has said that 6 weeks after the end of any month during the period. So that is the earliest, according to their unilateral statement, that we could see new trade action. But I really do want to emphasize two things. One is, when we woke up this morning, when Canada's aluminum workers woke up this morning, 10% tariffs were levied on every shipment of Canadian aluminum to the United States. We now know that starting from September 1, Canadian aluminum exports to the United States have been tariff-free, as they ought to be. There are no guarantees going forward. As we have learned, there are not in our trading relationship with this administration.
And that's why the Team Canada approach is to hope for the best, prepare for the worst. That's why we're always clear that we will impose retaliatory tariffs if tariffs are levied against our exports. But this is really a day when common sense has prevailed, and that's good news. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਐਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸਨ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਰੂਮਸ, ਲੋਕਰ ਰੂਮਸ, ਗਾਰਡ ਹਰਡਸ, ਐਲਬਰਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 10% ਦੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 10% ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 300 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 315 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 77, ਪੀਲ ਵਿੱਚ 54, ਯਾਰਕ ਤੇ ਦੋਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ 61 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 2316 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। 44 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ 20 ਲੋਕ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।